May 2012, Western Myanmar. A Buddhist woman is raped and murdered. The authorities charge 3 Muslim men. A week later, 10 Muslims were murdered in a revenge attack. What happened next was hidden from the outside world. Malazayaro manushin ekogata maje gat kuriero manushin biagon dohon nizibaze ashila. Ar munte ar gas sansato gondo majene sansato bado maja ar go shuddha sansar pogo mari balai. Laile mama na majede. Punyo deshang de do base di yakai mina yakai lu myo ro ma pyaw pyaw ro thain thin song chhaw pho so tawan shi de lo pyo chin ba marai mari guli mar arai mari ba macha cha se mara dua mar bil mara te lo dulu te be manush mara izara to khone kis mara ha mar la nai to arar mari khon dil la zulum go je ngole kiye mari allah wase kiye na dane. This is a story of a people fleeing the land where they were born, of a people deprived of citizenship in their homeland. It is the story of the Rohingya of Western Myanmar, whose very existence as a people is denied. No Rohingya people in history. It is fabricated history, concocted history, just only fictitious history. Some believe it is a deliberate attempt to end the Rohingya's existence as a people. Denying their history, denying the legitimacy of their right to live where they live. These are all warning signs that mean that it's not frivolous to envisage the use of the term genocide. For centuries, this region of Western Myanmar was known as Rakhine. It was renamed Rakhine by the state's largest racial group. The Rakhine trace their identity to a complex of ancient Buddhist temples and monasteries at Ro-U. For nearly 4 centuries, it served as the capital of an independent Rakhine kingdom. It was from here that Buddhism first spread throughout Myanmar. Today, Rakhine State lies on Myanmar's western coast, and its northern tip borders Bangladesh. Around 1 million Buddhist Rakhine and 800,000 Muslim Rohingya live here. Britain invaded what was then called Burma in 1824. For half a century, it was governed as a province of British India. The colonial administration brought Muslims from what is now Bangladesh to work in Rakhine State. Many settled and were resented by the Buddhist majority. The Rakhine consider themselves a distinct race, separate from the majority Burmese. They call the Rohingya Bengalis and consider them illegal immigrants, even those whose forefathers settled here generations ago. Yunan Darbar Tar is a prominent monk in the state capital, Sitwe. He believes the Muslim Rohingya are not just a threat to the Rakhine, but to Myanmar's Buddhist identity. The Rohingya do not accept the naming of Rakhine State. They call it Arakan. They claim roots that go back centuries to early Muslim settlers in the region. For generations, the two communities have lived parallel lives. For
For half a century, Myanmar lived under various forms of military dictatorship. In 2010, Aung San Suu Kyi, the symbol of resistance to military rule, was released after nearly 2 decades of house arrest. She won a seat in Myanmar's parliament following free and open elections. But democracy has not brought universal freedom. In Rakhine state, it's unleashed a new patriotism. A Rakhine nationalist party became the largest in the state assembly. What happened in May 2012 sparked a chain of events that has scarred Myanmar's nascent democracy. Our story begins in a Buddhist town where Rohingya are rarely seen. The Myanmar state media reported that 3 Muslim men had entered a Rakhine neighborhood and raped and murdered a 27-year-old Buddhist woman. The short life of Ma Tida Tway was to ignite a tinderbox. On the next morning in the state capital, Sittwe, the Rakhine Nationalist Party was holding its inaugural conference. News of the rape spread through the hall. Delegates were outraged. Their party leader, Dr. A. Mong, claimed the assault had political overtones. Milan Seshima Pitore, Luta Bigama, Matinjin Luta de Usaro, Ponemboloshi, Imusaya Udi Kubabe. Gabamelo Damuga, changing pictures, General Songsan Diabari, to be in the kind data ganway, data, Mimi data, Mamanina, no Damu, or Pilo Jaguli, Nalibari. Graphic images of Ma Tida Tway's corpse circulated on the internet. Whispers spread amongst Rakhine that the rape was part of a Rohingya plot. Madi Dadoga, Turuma, the Muslim de Majaga. Honino Yakai Lumuri to Jaga, the Madi Dadoga, stable Arabo. Daveme, the Muslim de Bangli Lumuri Majaga, a season at Chibida. "200 kilometers from Sittwe, near where the rape occurred, is Tongu, a town with a reputation for being fiercely anti-Muslim. No Muslim, no Bengali living in that town. Because the town people, town folk, they don't allow any Bengali to come in. But on Sunday evening, a bus carrying 10 Muslim men did attempt to travel through Tongu. The bus was stopped by a mob of around 300 people. Yakango Amana Bena through large roga, Mutu Mudariga, Doda, Pauquevi, Galas Hiauku, Yadelajam. In the northern town of Mongdor, where over 90% of the population is Rohingya, there was foreboding when they heard the news. Nur Hakim sold clothes at a market stall. So bilo yare, arhead dasi gyaguri falai. Mongdu made so divalai diria computer tu mani mariare so biaga ura supply gure divalai. Musalman hotun majjoi te mani ara hadasira dekki tarpor video CD bayar guri falai ara CD ma sai sonor for ara beshi sinta gurir abu moge ken ara re ara musalmanore enken gorodde boli hoyare dua magiara tharalla মাসে বেশা বেশি গিয়া করে হুকুমতে বিচার করিব মানুষ রই তাই আর বিচার হিয়ান ন Both Rohingya and Rakhine politicians claimed that the attacks were part of a plot engineered by their opponents. While the majority have no right to vote, some elderly Rohingya retained citizenship and elected Yu Shui Mong to the National Assembly. The violence did not start on the same day. It started up after 1 week. So during this 1 week, there was a propaganda, as far as I know, to make this anti-Muslim activity in Rakhine State. So I Piatana Pandibiga, Jakan Viga Gunalo,
ပေါ့နော်ဒါအုပ်စုလိုက်ရွာတွေကိုလာဖျက်ဆီးအောင်တမင်ဖန်တီးတာမျိုးကဘာကိုခုနလိုဖြစ်အောင်ဖန်တီးတာမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကလူထုတည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင်တိခံဖို့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိအောင်နော်တရားဥပဒေရဲ့နောက်ကိုနော်ဒါကူညီဖို့ကျွန်တော်မေတ္တာခံထားတာရှိပါတယ် It was the first Friday prayers since the murder of the pilgrims. The Rohingya planned to protest. The Rakhine ordered mosques to close. Hamid Jamil lived in a village just outside of Mongdor. Juma hoyto nodono zoria iman safe to molluke begon zana divelai musulman nalo jogoi এখন জুমা হইতো ন দে হ্যাঁ হনো জরিয়া বাদে মানুষ মুসলমান বেগুন নালগি জলাশিয়া মানে মি আপিয়ানো মৌরমাသူတို့တော့ကြာနေပလီတက်မယ်ပလီကဆင်းတာနဲ့ရခိုင်တွေကိုမင်းချိုးမယ်လို့အစီအမံရှိပြီးသားပဲ Many imams ignored the government order to close mosques. Attending prayers at the Juma Mosque in Mongdor was Aman Mahmood. এটা হচ্ছে মগর দাসে গিয়াছে কিয়াছে হিন্দু দাসে খুব বেশি মুসলমান দালা মারা শুরু করছে After prayers, hundreds of Rohingya men gathered in the town centre and marched toward a Rakhine district. Hasina Siddiq watched from a house on Mongdor's main street. এতর মধ্যে পুলিশে দাসে মোজ বেঁধে দিকে ওর মিকে গুলি মজ্জে ওর মিকে গুলি মজ্জে দাসে মোজ দাসে সিরে সিটে মিকে মজার কই এতর পুলিশে দাসে গার জগর গুলি মজ্জে ইয়া মধ্যে মোজ দাসে মরে গিয়ে বাদার হজন গুলি হাই It's not clear whether these pictures were taken before the shooting or were a response to it. But sometime Friday afternoon, the anger of the Rohingya in Mongdor boiled over. Faramaje asar baute asar sartabaze faramaje onogi bekula agon difalai fura difalai rair. Dozens of Rakhine houses were targeted and set ablaze. But what happened next was not simply a clash between two ethnic groups. One side was armed with guns. By late afternoon, the policy of the security forces was to shoot to kill. The number of deaths is difficult to verify. Bodies were removed by the authorities. The violence soon spread from Mongdor. In a village about 20 kilometers away, Zahid Alam ran the only Rohingya-owned store in the market. He'd sent his son to get supplies in Sitwe and was alone in the shop. পর আন্ধার হয়ে গেছে আন্ধার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর কিছু নাটালা আর কিছু মগ আমাদের দোকানের উপরে আক্রমণ চালাইছিল আমি ওখান থেকে সিল্লাইয়া আমাকে মারবার জন্য কাটার জন্য এক দাও নিয়ে আমাকে দৌড়াইছে শুক্রবারের রাতিয়া মানে রাতভর মানে উজর আসিল মানে মগ আইয়ের বলি হই উজর আসিল মানুষ সজাগ হই আরো দামালে লাড়িয়ে সুরাইয়ে বাদে শান্তিরিদের Zahid Alam had taken refuge in a mosque near his shop. Then a platoon of border guards arrived. They are known by the Burmese acronym NASACA. The NASACA are a feared military detachment that was set up to control the Rohingya. They opened fire. নাসাকারা রাতে 9:30 থেকে আসে 12টা পর্যন্ত গুলি চালাইছিল 100 রাউন্ড পর্যন্ত গুলি চালাইছিল তো অটোমেটিক হাতিয়ার নিয়ে গুলি চালাইছিল অটোমেটিক হাতিয়ার নিয়ে গুলি চালাইছিল আর লাশগুলা পড়ে গেছে মনে করেন যে কিছু রাস্তাত কিছু মসজিদের পাশে কিছু আছে এই দানের খেতে The authorities began to detain large numbers of Rohingya men. মানুষ ধরে লজারগো যা খরহট লজারগো হন হব তো মানুষ সরিয়ে মানুষ তো লন্নাভা বেড়েন্দের লজারে জুলুমি করে In the morning, Janat Ara was tending her crops. শুক্রবারে জমা বাঁধে
Quindi John Vitti had a guluri. The gulurona for it. Find the said gully fire when he cake a day lohagi. And the said Duadarabandi Rashila. Lunting layer, gorgidia, retelier, Tarada retelier, golier. Or a high. Nisanalama. Are do jagai de hoy very. Ate do ria raga lati meje. Lati mari ba dhona thar hone wari. Ayu shoi ba do twai di. Ede hospital ma dani ba di. According to medical records, Janat was raped by more than 20 men. By Friday night, news of the events in Mongdor spread to the state capital, Sitwe. Mohammed Islam, his wife Anwara, and their extended family were living in a village on the outskirts of town. As tensions rose, family members got together, including Mohammed's brother and his 12-year-old daughter, Minara. শুক্রবারে লাইটার 9টা পর্যন্ত বাদ আছে আর দোয়া করতে মসজিদের মধ্যে গেলি গই বাদে 11:30 বাজে 12টা বাজে আছে মগদা আছে মসজিদের মধ্যে তোরা কি করো দৌলি হয়ে আইয়ার আছে পৌঁছে গই The Rakhine say Rohingya men were congregating in order to confront them. ညကြရင်ဒီကလာတွေကအုပ်စုလိုက်ဖွေးပြီးတက်လာတာထောင်နဲ့3နဲ့ရှိတက်လာတာဒါပေမဲ့သူတို့ဘာသာနဲ့စကားနဲ့ဝါတာပေါ့ရခိုင်တွေအကုန်လုံးရိုက်ချိုးမိန်ချိုးရခိုင်တွေအကုန်လုံးသက်ဒီနိုင်ငံဒီမွတ်စလင်နိုင်ငံပဲပါကစ္စတန်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံပဲအဲ့လိုကြီးညာတာပေါ့ဒါမဲ့ရခိုင်တွေကလည်းပောက်ကွေးပြီးရင်အဲ့ဒါMogalam badola shana sharhar tashidine petrol bottle ye garma doshkuru to fire banda ba the gulia se gulia bada on other language petrol bottle gangu salwarangal maladi bada on a turako ki turana gangu maladi fele boguri boom boom mosita mada kota doshkuru ala tamare By 8 a.m., Mohammed Islam and local Rohingya men had spent the night in a tense standoff with a group of Rakhine. Then Nasaka border guards arrived. They planned to make an example of some of the men in the mosque. In dase itera Musliman da bahar nilige molo in the mosque no nile itera dai mosque senama da era mane banadama da era se itera direct ata kai guli gojide tura mane da se in tora gorabodden hoy itera direct guli kar itera ata kai itera guli tiagar guli gojide. Mohammed's niece Minara was with her cousins. In the chaos, they couldn't find their parents. Sa जीवनी नरे अते इतारा घर फाला केंगुर जाय मुले बाद बोते केने तो एड मगर घर फुरा तिता शेवार इतारा तुम गुरा गुरा नले मगर फुरा तिता शेवार जाजारीला ते तो या आरा तो मामा आर मार दे बा तो आने भाई तो आरा दूर दूर तो जिगा इतारा दाय देन शम मारे तो बाद आसा जीवन तारा इन बेगिंग बोते केने हांदे आंदी तो बाद एड मगर फुरा तिता शेवार तो आसा जीवनी ने सांसार बंदरा सांसार इन ए फांसे जनर ले बाद मामा ला तार के सुनो गरी कैसे मगर मारी आरा बड़ा बड़ा तुम बोले हम मगर मारे ना बैठने नहीं आरा मगर मगर का आरा ये तो ज़्यादा है इंदिला से मन मारी आरा फारल बाजे बोला कंदियं करा से दिया ये दुर्मा से बादे आरा होते आरा फारना कर भी बोला आज कब तो गुंडा फुरा दिन होते भी बोला अब तो कर तो ताई ताजा की गए बाद तो कर फुरा दे बोला आज जर मौका कुत्ते फारा गए तो शहर ते कार्य करता ताजा गए. Meanwhile, Anwara's husband, Mohammed Islam, had fled the massacre in the mosque.
तुम्हें ngã सके तुम्हें गुली करे बद्दा ये रहा दो मरंग होते फारे अम्मा दो मरंग होते फारे अम्मा ये रहा आरा बुगुन ओजी की बार दो मरंग होते फारे आंता तुम्हें ओजी के बाद ngã सके ये रहा एत्तु ये रहा नहीं मानो जैसे 200 साल होती वो मुसलमान 200 साल होती तो तुम्हारे फार बाहर ये तुम्हें इतनी है ये वो बिकेम गुली मारे वो बिकेम इतने बाद आती के मुसलमान मांझर का मैं पूरे गुमार बार दुर्मा मारे कुरितरी जो मोरी देगा मांझा होता आरा मोरी दें बोले हाँ बाद आरा मारे 200 मन एक्शन मोरी देवी देरी चला था सारा. Anwara was with her 3 brothers as the flames advanced on their house. Holla dubai khati ki abba gorta zia dubai ge bo khati ge din ti bola ma ko go tu kya tour ga tour go ne le kya ngote do jidar bol ma ko bola so ashe do jana sa itar ba tin sa hari ba phale lo ani dana phare mara itere do jumbi dori bada itar ada ta do manchi da mori dushin sashe tuma mori ge manu se tu itar ada do dori bada itar ada mari phale ngã सका साइड 500 जैसे मारी गई इधर अल्लाह माने 5 पर्यंत माने थे 5 पर्यंत कागो दूर में तेरा तुम्हारे एक मिसल तो मत जोगी है ए दूर में दूर दे रहे तेरा गोली दूर हिली बाद तेरा बच्चे मारी गई. Anwara's mother and 2 remaining brothers were now back at their house. The youngest then insisted on going out to fight. शरारत बोले पहले गुली बोले खाएंगे रे जीते मौको दुआ मची मौक इधर तो हम बेसी गुली मजे रहा है मौक मारे वाले मर जाएंगे है इधर खत मारी 3-7 जन है दार खंडा आने पूरी गली उते बोला होता तार बदश न है नार भाई और कहेंगे मार फैले है बात इधर गया मतलब गुली मारी दी वाले को तो गुली मारी इधर बोले इंती है को तो गुली मारी इंती नहीं आला वाले तार मार ते बोले क्या मार मारी खेला जैसे मुझे तो आता है वो आर मत आता गाड़ी दुनिया ले जाते 100 लोग तेज़ गाड़ी दुनिया ले जाते 100 लोग तेज़ आए बाद जैसे गुली करे मौके मारे गुली मारे आरे बाद मच्छा जैसे मारे जैसे दुआ मारो और बिल्ली मारे जैसे दुल्लू थी देवी मानुष मरा. Sitwe is a scarred town. Most Rohingya, who once made up half the population, are no longer here. Thousands of homes were destroyed. While the overwhelming majority were Rohingya, many Rakhine were also made homeless. Rakhine nationalists claim the Rohingya were responsible not only for burning Rakhine houses, but also for destroying their own districts.သူတို့ကသူတို့ကြောက်ထွက်ပြေးတာပါသူတို့ကပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးလှေပေါ်မှာတင်ပြီးရင်မြစ်ထဲကိုရောက်တော့လို့ရှိအချိန်ခါကိုယ့်အိမ်ကိုမင်းချိုးတယ်ကလောင်းအိမ်တွေကမကောင်းဘူးလေအစုပ်ပလုတ်တွေများတာပေါ့အဲအိမ်တွေကိုမင်းချိုးလိုက်ဆိုတော့ခါရခိုင်အိမ်ကြီးတွေပါတော့ In Mongdor, the clampdown after the Rohingya rioting was brutal. Janat Ara saw Rakhine civilians join the security forces on a rampage. गरफुरादी फैलाइए दुआना कल फुरादी फैलाइए तो दुआना मालक कल लूट करी फैलाइए बेची फुशे मालक कल टाका हजार गुरा हुआ ना कल गुरा मियाला हुआ ना कल दिला गुली मारी फैलाइए तो दिखी ये नुग्गो मानु जानो दाना हो रहा यार बेको हेडे फुलोत तोले बेको प्लास्टिक हाला प्लास्टिक कल बेरे यार है दुरमा फुलोत तोले फुड़ो मार गाना फैलाइए. Nur Hakim had gone into hiding. شما گندت معنی خبرستان فعالیت خبرستان و زالات فعالیت کی مرابطه فعالیت کی بودت فعالیت کی. He took refuge in an empty house. It overlooked a bridge, and from there he could see a small outpost manned by security forces. दूसरा जनता के दिन दिक्कत कन कैंप फासे माने से कुछ दिक्कत यानी बिरिसर हालियान. Over the next 3 days, he observed the outpost, too afraid to flee. गारेतु तारा मिलिट्री को ले लूटिंग ले मिलिट्री ले लामादे आनी दोस्तों के दिक्की मगोरी पर शाटर आटर पर दिक्की दी एडे इंडिका को लाइट जलाई दे एडे गारीतुन इंडिका हालर हासालो बिरिसन निसे दासे इंडिका लाशो को लेंगुरी तारा दोरी गारी रोटी माला मारी हेडे देर
হেডে নিচে 8-10 জন আছে হিনে ঠেঙে উড়ি উড়ি দেরা এন্ডিকে দেখি আর সবে দেখি কতজন কয়টা লাশ হবো লাশ মানে শতখানা হাসি বেড়ে লাশ By late afternoon, several members of the Islam family had fled to the coastal village of Bugadia, just outside Sitwe. Mohammed told his niece that they should leave for Bangladesh. It was in the coastal village of Bugadia that Anwara finally found her husband. মানে দেশে আর ভাই মরে গিয়ে দুজন উনি বা আর হদি হালাত দু তিনজন মরে গিয়ে বা দেশে আর মতো ভাই মরে গিয়ে গই দু তিনজন বা দেশে এর দুর্মাদে ইতারা হড়ে তালাই গিয়ে যদি দুর্মাদে ইতারা হড়ে আর বেড়ি ফোন হড়ে তালাই গড়ি সাইডে ইতারা কি মরে গিয়ে নাকি বাসে তালাই গড়ি সাইডে দেশে ফারা ডাকর ডোর মানে তালাই গড়ি ফুসার লতাইবে ফুসার গড়ি সাইডে ইতারা হড়ে বড় সরত গিয়ে গই Kalaga lena be thobe rale sale ji ji tazi nasi na ne bi phong ji ro yakhai ne ga tu ro ko myai thai ma ne bi sale ji ji na ne bi nong lai lo ma ya bu la da so kala de a kong long thai ma be da me yakhai de ga ai lo ma the ba bu Hamid Jamil had remained in his house since Friday. Then a unit of Nasaka border guards arrived at his door. Dinor dutar fore are gottu bade talasine gulo hoyer petrol lasine gulo hoyer maiki petrol kuji petrol aja tomay dino fari bade are matai are gor uran man lamai gottu matai are bade bodu hor ayara bon hor firan maji partu ko maji na sakar kanthi maji lo jai After begging for his life, he was thrown into an open yard. Nearby in Mongdor, Janat Ara was forced to leave the town's hospital due to the unrest. Relatives told her to flee to a better-equipped facility across the border. Hospital gola yare du dir rekil. To di dinor hore de lunting okolo de ya mala de rar moge. To hintu lo yare se arba in e kana guchi intun no lo yare. Barguri yare de ha 6000. Myanmar and Bangladesh are separated at their southernmost border by the Naf River. The headquarters of the Rakhine border forces, the Nasaka, lies on its banks. Within a month, thousands of refugees crossed here, mostly during the night. The refugees bribed the Nasaka border guards, who are then prepared to allow the Rohingya to flee to Bangladesh. People smugglers ensure they avoid Bangladesh border guards. The Islam family had not paid smugglers and faced the perils of the sea. They reached the Bangladeshi coastal village of Zinzara, but border guards caught them.
বা তোয়ারার হদে এটা হানাইতে হয়েছে আলার পর মা হাদে হয় আব্বার হদে আই হদে বুড়ো তুলে দিবে আবার দৌড়া দিবা আলাদা জিঞ্জিরা আবার কি জিঞ্জিরা তে দাও তা জিঞ্জিরার ফুল গাড়া দাও তার আলাদা আবার ইকে দৌড়া দিয়ে ইকে আর একে সময় তা বিড়িয়ার আবার ইকে দৌড়া দিয়ে এলে 3 দিন পর্যন্ত 4 দিন পর্যন্ত দৌড়ে আমরা বাসি In Rakhine State, a curfew was imposed, and the security forces began the arbitrary detention of young Rohingya men. Aman Mahmood was in bed when paramilitaries burst into his room. তুই দাগাহে দুরমাদে নিয়ালাই আর বিবিরে লাতি মাঝে দোগো এ দুরমাদে নিয়ালাই রে হিন ফিসাদ বানি হলা এই দুই সাতজন গুলি দইছে মাথা চাই ফিসাদ বানিয়ে রে খুব বেশি মাঝে হিন ঘরের ভিতরে আর ঘরের স্ত্রী দুয়া গুড়ি গুড়ি বাসে আছে ফুয়ানির হাঁদের বাদে খুব বেশি মারাধারা করি আবার বারে নিয়ালাই রে মাঝে এটা সাইড ফইলে না আজ জমুরিটা জি সাইড দিয়ে আবার 8-9 পর্যন্ত আর ঘরে ডাকত তো মানুষ সকল নিয়ালাই হচ্ছে Zahid Alam and his family were at home trying to contact their son, who'd been to Sitwe to pick up supplies for the family shop. A friend then telephoned. He'd had word from Zahid's son. আমার বাবাকে বললা দেন আমরা যে গ্রামে আছি সব জায়গা থেকে মগে ঘেরে ফেলেছে সব জায়গার একদম ঘেরা আগুন দাঁড়াইছে আমরা কি 1 ঘন্টা থাকি নাকি আধা ঘন্টা থাকি 5 মিনিট থাকি আমাদের কোনো কিছু বিশ্বাস নাই আমাদের আব্বাকে আমাদের মাফ করে দিতে বলেন আমার জন্য দোয়া করতে বলেন Aman Mahmood had spent the night in a police cell in Mongdor. তে বেশি মাইরক কল আরসিনা আছে দরি মতর গো গুড়ি রঙের কুল ফুন্দার গো বাড়ি মাঝে না আতুসিনা ফলা পুরো দিল বেশি ইয়া না তো বেশি হাত নিতে বেশি লাগে সিনা না আতুস ফলা পুরো দিল বেশি গুড়ি ফুন্দালের মাঝে দরি মতর মাঝে হারি বেয়া ইজারা তো কোনো কিছু মরা মারাল্লা নাই তো আরারে মারি খন দিলা জুনুম গজে গলে কি মারি আল্লাহ বাসে কি না জানে Hamid Jamil was still recovering from his injuries and staying with friends in a village near his home, but it offered no sanctuary. On Monday afternoon, Nasaka border guards and police arrived. তোমার ফারা যে তোমার গিরি ফেলাই হুকুমতে ফারা গিরি ফেলাই আর বাদে ফারার টন মানুষ কল লেটার কল ধরে ফেলে বড় বড় লোক ধরে ফেলাই ধরে ফেলানোর জরিয়া বাদে সুন্দর সাড়া আসলে হিতারে ধরিব বলে ঠারি তারা দুজে বাদে গুলি চালাই হুকুমতে Villagers fled toward a nearby creek. খাল ফারাইছে আর বাদে গোড়া বাচ্চা কল বাফর ফিসে দুজে কেসু গুলি খাইয়ে কেসু খালাম মা জাম মারি আর করে ফারাইয়ে গোড়া বাচ্চা কলে বেকন খালাম মাঝে 20-25 জন পর্যন্ত তারা খালাম মায় মরে গিয়ে গুলি খাইয়ে দেখি ইন্ডিয়া আছে মরি আরো পাশে আরো উড়ে গিয়ে থই থার বাসে রাতিয়া মগরিবার আগতো যে তোমার মিলিটারি যে তোমার যে সাহারি আর যে তোমার ফুকর পাশে স্কুলত মারি গিয়ে থই বাদে মরা খালত তুই আর মরা মাসে জাল টানি আর ডুবিরে দেখি জাল টানি আর ঠেলা জাল সদুন আছে Aman Mahmood would soon be released after family members paid a bribe. Others were less fortunate. কারাতের ভিতরে 6 জন মানুষ মুর্দা সব গরি মানি এডে মারি মরা নিয়ে আলাইয়ে তো মুর্দা নিয়ে আলাইয়ে হিন হড়ে নিয়ে গই তারা মুর্দারে নিয়ে আলাইয়ে তারা আছে সাড়া ফাড়ার মধ্যে ইংরেজ হাজার দুজনে দুটা উত্তর ধরে নিয়ে আলাইয়ে হঁকে নিয়ে হই না পারি আড্ডি বাংলা প্রায় তারা এম মাঝে দে এর মাথা ফাড়াই আছে মাথা ফাড়াই দেখি খুব বেশি মারা ধরা দেখি Hamid Jamil had witnessed the death of 35 people. They were buried secretly at night. নিজে বাজে খবরস্থান মাই নিজে গিয়ে নিজে যাই আরো বাদ এখনো আর এখানে গুছি এখনো হেড এখনো মারা গেছেন নে বলি আর নিজে গিয়ে গো নিজে যাই আর সাইড দিয়ে এখানে গুছি ন পরে নিজের বন্ধু বান্ধব মানুষ তারা মারা গেছে মারা যাই আর মানুষ এক গাঁতর মাঝে গাঁত করি আর মানুষ ব্যাগুন তখন নিজে বাজে আসছিলাম We cannot independently verify everything the Rohingya refugees told Al Jazeera.
we were unable to work freely or enter parts of Rakhine State. But their testimony is detailed and compelling. After the violence in June, many of those who didn't flee abroad are now in camps on the outskirts of Sittwe. Their movement is restricted. They have become refugees in their own country. In this village north of Sittwe, Rohingya must not go beyond the nearby road. Men are not allowed to work in fields or women shop in the markets. Singa mata jono kawe lo pe ba lu pe dama tayo nasa tongse le lu yare no na ya la ngeni ba te mi masara bido el kondi pa ba. In Sittwe, only one enclave remained for Rohingya, called Ongmingala. They are fenced in and cannot leave. They too cannot work or buy food. Their future is uncertain. Ong Win, like most here, was born and brought up in Sittwe. We are the native of this country, you know. We're not the migrated people from Bangladesh. Where can you go? No, I do not want to. I will die here, ready to die. We are the people. Rakhine nationalists dispute the Rohingya's claims of abuse. They have another explanation as to why so many thousands have left their homes and possessions and fled to camps. There is a common belief amongst the Rakhine that the outside world has been tricked by Rohingya refugees. Rakhine nationalists claim the Rohingya have concocted a massive deception in order to discredit the Rakhine and ultimately seize power. The views of the Rakhine have been shaped by generations of conflict between the two groups. During the Second World War, the Rakhine initially supported the Japanese invasion of Burma in order to challenge British colonial rule. Britain armed a Rohingya militia to help stem the Japanese advance into India. Both sides accused the other of slaughtering civilians. Later, groups of Muslim fighters based in Bangladesh demanded an autonomous region in northern Arakan, the Rohingya name for Rakhine state. They are long disbanded, but their memory fuels Rakhine fears today. In a secret memorandum written in 1988 and obtained by Al Jazeera, Rakhine nationalists drew up detailed plans to undermine the ability of the Rohingya to live in Myanmar. It included restricting their movement, limiting educational opportunities. It also tried to control their birth rate. মনে করেন জন্ম দিছি জন্ম দেওয়ার সাথে সাথে টাকা 10-15,000 টাকা দিতে হয় অগমায়া বুয়া যদি হর দেয়া পরে দরখাস্ত দেয়া পরে দরখাস্ত ফুয়াতি টিয়া 6000 টিয়া দেয়া পরে 6000 টিয়া দি ফারদেহিতে দের দি নফারদেহিতে সুরখা যদি নাকা যদি গজলে বাদে হিতারারে হুকুমত জিয়ল করে জিয়ল 5 বছর জিয়ল করে Myanmar's military government then sealed off 2 northern townships where about 90% of the population is Rohingya. For nearly 2 decades, this area has been cut off from the outside world.
In that letter, it is clearly mentioned the people in Mondo districts, they are illegal intruder. They said since they are neither citizens nor ethnic people of Myanmar, therefore their travel should be restricted. 3 months after the rioting, Al Jazeera arranged for a concealed camera to be taken into Mongdor township. The streets are quiet. Schools remain shut. Mosques were closed. Under an emergency law, no more than 5 people are allowed to congregate, even to pray. One imam was ordered to lock his compound. Yu Shui Mong had just visited his constituency of Butidong. People are full of fear. So I asked why you have fear. So almost all people answered to me. So they don't know when they will be arrested by the police. Anytime police can arrest. They said when houses are burning, when the Muslims come out, they say police shot them. Ong Win believes the crisis has been triggered by the Rakhine Nationalist Party, the RNDP, and their leader, Dr. A. Mong. He is the only one person who, because he is the leader of the RNDP party, you know, he called our other RNDP party members from Tango, Pungnaju, and Rau. They all gathered here and started killing. You think he's responsible for the killing? Yes, he's the only one person for killing us Rohingya people. I can challenge him in front, face to face. I can prove him. Then I'm not lying the wall. You will take my picture and my interview to show the wall. I am not lying the wall. In July, Dr. A. Mong and the RNDP released a statement demanding that Bengali people should be relocated to suitable places in order not to reside or mix with Rakhines. General ye dida temi bu twe general Rakhine မျိုးနွယ်စုအကုန်လုံးရဲ့ရင်ထဲမှာရှိပါတယ်။မိဒီမျိုးနွယ်စုကိုမှကျွန်တော်တို့ကတက်ခိုက်လို့စိတ်ခုနလိုရန်လိုမုန်းတီးစိတ်လည်းမရှိပါဘူး။ကိုမြေကိုဒေတာဒေတာခိုင်မြဲပြီးကမှနော်ကိုရိုရဲ့တာဝန်တစ်ခုသမိုင်းမှာတွင်ကြံဖို့ပဲစူးစမ်းနေတာပါ။အဲ့တော့ပြည်ပကနီးမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိမိဒေတာကိုမိမိနော်ရက်တည်မှုရှိအောင်နော်စူးစမ်းနေကြတဲ့အခြေအနေမှာဟိုနီးမျိုးစုံနဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်တာရှိပါတယ်။ဒါကလည်းပဲပြန်တွက်ကြည့်ရင်လေခုနလိုဖန်တီးတဲ့လူတွေအပေါ်မှာပဲတည်ပါလိမ့်မယ် When I interview with the people in Sitwe, in Mondo, they told me, they said, these all conflicts are led by these RNDP party members. So when everybody are saying like that, so that could be true. The Myanmar government has set up a commission of inquiry to examine the cause of the violence in June. There are no Rohingya representatives, but one of the investigators is Dr. A. Mong. As the country opens to the outside world after decades of isolation, the icon of Myanmar's democracy, Aung San Suu Kyi, has refused to support the right of the Rohingya to citizenship and has remained quiet about their plight. Myanmar is a union of more than 100 ethnic groups. 3 decades ago, a law restricted citizenship to groups that lived here before the British invasion. That excluded the Rohingya, whose ancestors mostly arrived during colonial rule. At a conference in the capital Yangon, delegates met to discuss what it means to be a citizen of newly democratic Myanmar. Dr. A. Chan is a Rakhine historian and democracy activist who was forced into exile by the military junta. That's our ancestral land. We cannot share that land, you know, for an alien immigrants. I am not anti-Islam or anti-Muslim, but people are afraid now. The country or state
has responsibility to protect Buddhism and the welfare of the people. As Rakhine nationalism grew bolder, a body of literature emerged that tried to deny the existence of the Rohingya as an ethnic group. Dr. A. Chan described the migration of ancestors of the Rohingya to Rakhine state as a virus. Professor William Shabazz is one of the foremost legal experts on genocide. Rather occasionally, fortunately so, we encounter situations where actually the persecution goes beyond simply racist oppression, but is aimed at the extermination of the group. The destruction is the word that's used in Article 2 of the Genocide Convention. So what you're looking for is not simply that the acts themselves, such as killing, were carried out intentionally, which is not usually very difficult to establish, but that they were also carried out with a special or specific intent, which was to destroy the group. There are 400,000 Rohingya languishing in camps in Bangladesh. For more than 3 decades, waves of refugees have fled Myanmar. They receive little aid, and only a small number are officially recognized as refugees by Bangladesh. For decades, human rights groups have chronicled abuses committed by the regime in Myanmar. But Al Jazeera's investigation suggests that the treatment of the Rohingya could extend to the most serious crime under international law: genocide. I'm always cautious about sort of cavalier use of the term, because it does suffer from a great deal of rather extravagant use of the term, precisely because of its potential as a word to get people's attention. But I don't think that there's much difficulty in asserting that in the case of the Rohingya, that we're moving into a zone where the word can be used. When you see measures preventing births, trying to deny the identity of a people, hoping to see that they really are eventually, that they no longer exist, denying their history, denying the legitimacy of their right to live where they live. These are all warning signs that mean that it's not frivolous to envisage the use of the term genocide. So what do you do with the people? 800,000, maybe more. What do you do with them? It's a very difficult question. It's a very delicate problem. I know everybody has human rights. Human rights is there. They must have human rights. But sometimes we have to realize that the Constitution and national sovereignty sometimes clash with human rights. In 2011, Myanmar's President Thein Sein greeted the US Secretary of State Hillary Clinton. Following the release of political prisoners, Myanmar was praised for its newfound respect for human rights. It has been largely overlooked that the president considers most Rohingya illegal immigrants who should be deported. It took 4 days on the open sea for Mohammed Islam and his family to reach Bangladesh. They found sanctuary, but left behind their homes, livelihood, and loved ones. The Bangladesh government considers the Rohingya illegal immigrants, as does the government of Myanmar. They have no legal rights and nowhere to go. Minara's father is losing hope.
Janat Ara's friends had raised enough money to send her to Bangladesh. She was taken to Chittagong, the country's second city. As a result of her rape, she contracted kidney disease and aborted a pregnancy. Hashawadariare goliare, so lo ekboriare ta doramoroyera mata redia hospital madai. Zina shilim bisigi niara ere da bai shud gori. Ta hum point liare kengo chundevishi. Zahid Alam's family never found his son's body. আমি এখানে বাংলাদেশে আসলাম আমার 5টা ভাইয়া আমি একজন 7.5 বছর আমার বয়স হয়ে গেছে আমি তো অনেক সুখী সংসার ভালো করে বেচা কিনা করে দোকান করে খাইতাম মানুষ আমি এখানে জঙ্গলে বসে 4-5টা মেয়ে আমি কিভাবে চলবো আমার কি উপায় এটা তো আমি চিন্তা করছি আমার মতন অনেক রোহিঙ্গা আমাদের মতো কষ্টতে আছে